পাস করার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা করবেন না। দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Dear audience, how are you holding up? I hope you are very fine and taking care of yourselves at home. There is no way out to deny the fact that we have been going through an extremely dreadful situation ever owing to COVID-19. And therefore the closure of all educational institutions has been extended again. Despite the fact we cannot get stuck here, we have to go ahead withstanding all types of hurdles since we have some promises to keep, since we do believe in execution and at the same time acceleration. Really speaking, we teachers of Milestone College are busy more than ever, that you must know. We have always tried to celebrate different occasions observed nationally with great enthusiasm. I, Mohammad Rasul Hussain, feel honored and privileged to be here today, since it's an opportunity for me to anchor a wonderful event before a wonderful as well as influential gathering like you. This program, entitled Historic 7th March Speech Celebration, has been arranged by Milestone School and College to commemorate the anniversary of the 7th March speech and pay rich tributes to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the driving force behind the establishment of a country called Bangladesh. Honorable Chairman of EMSS Trust, Advisor to Milestone School and College, Principal of Milestone Preparatory KG School, Vice Principal, Coordinator, Directors of different branches, other dignitaries, my dear colleagues, respected parents, and of course my dearest students, I welcome you warmly to the program. Your presence really makes a difference. Thank you so very much for watching us online. By this time, I want to let you know that today's program has been divided into 3 segments. First of all, recitation from the Holy Quran. Second, speech from teachers depending upon the significance of the 7th March speech. And finally, a wonderful cultural event. Let's enjoy the program. Let us start our today's proceeding through the recitation from the Holy Quran. To perform this sacred job, I would like to call upon Javed Iqbal Mubin. He is a student of class 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Javed Iqbal Mubin. I read in class 2. Today I recite Surah Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله المولى العظيم. السلام عليكم. Bangladesh is our motherland. She has graced us with her endless bounties generously. Let us show utmost respect to our country, singing the national anthem that represents our culture, nature, and of course, values. Now, we are going to cry the instrumental version of our national anthem, Amar Sonar Bangla, Ami Tomay Bhalobasi. Bangladesh is our motherland. She has graced us with her endless bounties generously. Let us show utmost respect to our country, singing the national anthem that represents our culture, nature, and of course, values. Now, we are going to cry the instrumental version of our national anthem, Amar Sonar Bangla, Ami Tomay Bhalobasi.
Dear viewers, you must know March 7 is celebrated across the country as the Historic Day. Besides this, UNESCO recognized the day as part of the World's Documentary Heritage way back in 2017 because of its majestic presentation. Let me take you back. It was March 7, 1971. It was 2:45. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman came at Robna Racecourse. In native language, it is known as Racecourse Moidan. He delivered his fiery speech. It is researched that there were no unnecessary articulations and unnecessary words. He didn't take any script to deliver his speech, and therefore it is considered as one of the most influential speeches all over the world that could inspire millions of people, I mean around 75 millions of people to liberate the country. What is the background? Yes, let me tell you in brief. You must know that Pakistan was divided from the subcontinent in 1947, and later it formed two provinces called East and West Pakistan. East Pakistan had been the victim of exploitation and repression for a long time, and it had been a story of exploitation and repression for long 23 years. There had been so many political turmoils or events in 1952, 1954, 1966, 1968, and 1969 with a view to ousting Ayub Khan. Finally, the general election of 1970 took place, both national and provincial election, where Awami League got the majority both in the general and provincial election. In the general election, Awami League got 167 seats out of 169 seats, and therefore they were supposed to form the government. But the invading Pakistani ruler didn't let it happen. And finally, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman came as a savior. He delivered his fiery speech to inspire billions of people to liberate the country, to save them, and to let them enjoy emancipation. Now, we are going to know more about the background of 7th March speech from one of our colleagues. My dearest colleague, I would like to call upon Mr. Selim Reza to deliver his speech. Hello, my dear viewers. Today, I would like to discuss about the father of the nation of Bangladesh. He is the undisputed leader, obviously, and he is known to as only Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So, my dear viewers, when the general election was held on 17th December 1970, in this election there are 310 constituencies in provincial election. So out of these 310, Awami League, the political party of East Pakistan, got 298 seats out of 310. So it was a great victory for the East Pakistan. But also the West Pakistani rulers, especially Yahya Khan, was not handing over the power to the people's representatives. And after getting this situation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman understood that they will not hand over the power in an easy way. That's why on 1st March 1971, he has announced the non-cooperation movement, which actually gave the momentum to the liberation of the Bengali. And later on 2nd March 1971, the national flag with the map of Bangladesh was hoisted in front of Dhaka University Hall, that is Carlton Hall. Side by side, a hotel was called at Dhaka city. Later on 3rd March, again the national flag was hoisted in front of the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's house, and the hotel was called around the country. And on that day,
the Students' Action Committee was formed. So, see how the plan of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So, after getting this news, the leader of the West Pakistan, that is Yahya Khan, became afraid, and he has given a speech to the radio on 6th March that the General Assembly will be held on 25th March, and on that day the power of East Pakistani rulers will be handed over. So actually Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was not satisfied with this declaration, and he has given a speech on 7th March at Racecourse Ground. So in his 7th March speech of 80 minutes 30 seconds, he has indirectly declared the liberation war of Bangladesh. And for this declaration of 7th March, the liberation war got a momentum, and the people of the East Pakistan directly and actively participated in the non-cooperation movement. The school, college, universities, offices all became closed, and people of the East Pakistan, they are not giving the revenue and taxes, and the country was ruled by the Dhanmondi 32, that means Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's house, not by the West Pakistani rulers. So it was actually of great importance in the history of the liberation war, in the history of the liberation, in the history of the victory of our country. So my dears, and later on, you know that this 7th March speech was considered as the World Documentary Heritage by UNESCO. And this declaration is compared with the speech of Abraham Lincoln, of the President of USA. So through this speech, the people of our country became united, and actively later on they participated in the liberation war, and we got our victory. So my dear, there is a lot of contribution of our Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's. So we cannot deny, or we cannot forget his contribution. Every sphere of our life, still now we are enjoying the freedom, the opportunities for his contribution. Thank you so very much, Mr. Salim Reza, for your valuable as well as informative speech. Dear viewers, who doesn't love poetry? If you are an ardent lover of poetry, you will absolutely adore listening to it. Now, one of our colleagues, namely Mr. Shafayat Hossain, is going to recite a poem entitled Shadinota এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো, written by নির্মলেন্দু গুণ. Let us enjoy the poem. আবৃত্তি করছি স্বাধীনতা এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো, লিখেছেন নির্মলেন্দু গুণ। কবিতাটির অংশবিশেষ আবৃত্তি করছি। একটি কবিতা লেখা হবে, তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যানে সৈকতে। কখন আসবে কবি? একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্য কি ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের। কখন আসবে কবি? কখন আসবে কবি? শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন। তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরিতে উঠিল জল, হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার, সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাহার বজ্রকণ্ঠ বাণী? সূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তার অমর কবিতা খানি।
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের। ধন্যবাদ। Our patriotic song is a kind of song with a strong patriotic content. Most patriotic songs were written in 1971 to encourage our freedom fighters to liberate the country. Really speaking, each and every patriotic song lets us feel our country deeply. Now we are going to enjoy a patriotic song entitled Bhai Khati Sonar Cheye Khati Amar Desher Mari. It's going to be performed or sung by Konkaboti Priyoda. She is from class 6. Let us enjoy the song. খাটি সোনার চেয়ে খাটি আমার দেশের মাটি, ও ভাই খাটি সোনার চেয়ে খাটি আমার দেশের মাটি। এই দেশের মাটি জলে, এই দেশের ফুলে ফলে, এই দেশের মাটি জলে তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা, পিয়েরি দুধের বাটি আমার দেশের মাটি। ও ভাই খাটি সোনার চেয়ে খাটি আমার দেশের মাটি। এই মাটি কাদা মেখে এই দেশের আচার দেখে সভ্য হলো নিখিল ভুবন দীপপুরী পাটি। এই মাটি কাদা মেখে এই দেশের আচার দেখে সভ্য হলো নিখিল ভুবন দীপপুরী পাটি। এই দেশের ধুলায় পড়ে মানিক যায় রে গড়া গড়ে, এই দেশের ধুলায় পড়ে বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙালো, বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙালো। এই দেশের জীবন কাঠি আমার দেশের মাটি। ও ভাই খাটি সোনার চেয়ে খাটি আমার দেশের মাটি। ও ভাই খাটি সোনার চেয়ে খাটি আমার দেশের মাটি। Dance is nothing but an art. It is also an integral part of our vibrant culture. One of our students is going to dance a few steps with a patriotic song. She is none other than Tasnuba Kadiri, studying in class 6. Let us enjoy the dance. আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী। ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
ফাগুন বরণ। ওগো মা তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে, ওগো মা তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি, তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে রৌদ্র বসনি। ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। যখন অনাদরে চাইনি মুখে ভেবেছিলেন দুঃখিনী মা, আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুঃখের বুঝি নাই কুসীমা। কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি, কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি। আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দেখতে রাশি। ওগো মা তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে, ওগো মা আজি দুঃখের রাতে সুখের স্রোতে ভাষাও ধরনি, তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে হৃদয় হরণি। ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপন, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী। Dear viewers, we are going to enjoy a patriotic song again, entitled Sundar Suborno Tarunno Lavanya. It's going to be performed by one of our students, namely Tasnim Anwar Lamisa, studying in class 6. সুন্দর সুবর্ণ তারুণ্য লাবণ্য, অপূর্ব রূপসী রূপেতে অনন্য। সুন্দর সুবর্ণ তারুণ্য লাবণ্য, অপূর্ব রূপসী রূপেতে অনন্য। আমার দু চোখ ভরা স্বপ্ন, ও দেশ তোমারই জন্য। আমার দু চোখ ভরা
there is no denial of the fact that Sheikh Mujibur Rahman is one of the most influential personalities all over the world, who could inspire millions of people to liberate the country way back in 1971. Sheikh Mujibur Rahman, through the eyes of a child. Now, one of our students named Hasim Sadat Rumot, studying in class 6, is going to deliver his speech in English. To the honorable teachers, parents, and my dear friends of Milestone School and College. Today, of 7th March of 2021, in 1971, the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, gave a famous and fiery speech in a gathering at Dhaka racecourse ground. I will be translating the Bangla to English of what he said. My dear brothers, today I appear before you with a heavy heart. We know and understand everything. We tried with our lives. But the painful matter is that now the streets of Dhaka, Khulna, Chittagong and Rajshahi are stained with the blood of our people. Now the people of Bangla wants their freedom. The people of Bangla wants to have their rights. The people of Bangladesh overwhelmingly cast vote for me and for the Army League. Our National Assembly will sit and we will draw up the constitution there and will build up the country. The people of this country will have economic, political rights, culture and freedom. But it's a matter of sorrow today that I have to tell painfully the pitiful history of 23 years of the bloody history of Bengalis being tortured in Bangla itself. The history of Bangla is the history of staining blood and the wailing of men and women. We gave blood in 1952. After winning the election in 1954, we couldn't even form the government. The proclaiming martial law in 1958, Ayub Khan made us his slaves for 10 years. During the 6-point movement, the people were gunned down on the 7th of June of 1966. After the fall of Ayub Khan brought up the mass movement of 1969, Yahya Khan came up to power. He said he would give us constitution and democracy to the nation. We agreed. Thereafter, the rest is history. There was election. Today I met President Yahya Khan and we discussed everything with him, being the leader of not only Bangladesh but the majority of people of Pakistan. I requested him to convene the National Assembly on the 15th of February. He didn't agree with me, but rather he yielded to Mr. Bhutto's demands to hold the assembly in the first week of March. We said that was alright. Rather, we would sit in the assembly. I would even extend of saying that if anybody, even a lone person, proposed something reasonable, we, although the majority, would accept the proposal. Mr. Bhutto came here. He conferred with us and said the door to discussion was not closed. There were going to be more discussions. Then we talked with other leaders and said, please sit down. Let us discuss and prepare the constitution. Mr. Bhutto said if the members of West Pakistan came here, the assembly would be a slaughterhouse. He said that whoever would come to the assembly would be killed. Then, from Peshawar to Karachi, all shops would be closed down by force. I said the assembly was closed on the first week of March. As President Mr. Yahya Khan had summoned the assembly, I said I would attend. Mr. Bhutto said he wouldn't. 35 members from West Pakistan came here. Then all of a sudden, the assembly was closed. The people of Bangla were blamed. I was blamed too. I told them to close all the mills and factories. The people responded. They spontaneously came out on the streets. They firmly pledged to continue their resistance in a peaceful manner. What did we get? The weapons bought at the expense of our money to protect the country from foreign invasions of foreign enemies are now being used against the poor and unarmed people of the country. They are being shot down.
We are the majority people of Pakistan. Whenever the Bengalis tried to rule us, they assaulted us. They are our brothers. Why must you shoot your brothers? You were deployed to protect us from the attacks and invasion of foreign enemies. Yesterday that I agreed there would be a round-up table conference on the 10th of March. I wanted to tell him that I didn't say anything over him to the telephone. I told him, General Yahya Khan, you're the President of Pakistan. Come to Dhaka, see how my people are being tortured, how they are being shot down, how my people are killed. You come, see for yourself and do justice and then finalize. That was the exact thing I told him. I told him long ago, round up table for what? Who do we sit with? With them who spilled the blood of my people? Later Yahya Khan told and dumped all the blame squarely on me and squarely on the people of Bangladesh. I have said clearly in that meeting that the struggle for this time is a struggle for liberation. The struggle of this time is the struggle for our independence. We dear brothers, the assembly has been summoned on the 25th of March. The marks of blood have not dried yet. I said on 10th of March that I can't join the roundup conference. Trending the blood of martyrs. They have called to the assembly. They have got to accept my demands. First, martial law must be withdrawn. All army must go back to their barracks. Before that, we can't sit in the assembly. The people have not given me that right. I don't want the prime ministership. I want to establish the right of the people for this country. I want to say in clear terms that on now all courts, magistrates, offices, high courts and educational institutions of Bangladesh will remain closed. To ensure that no suffering is inflicted on the poor people, to ensure that the people do not suffer. The following things would be out of range of Hartal, and rickshaws or any other vehicles will ply. Railway trains and launches will run, but the secretaries, Supreme Court, judge courts, high courts, semi-government offices like WAPDA will not run. If one more shot is fired, and if my people are killed, again, then my request to everyone, build a fortress in each and every house. Face the enemy with whatever you have. Don't try to ever shoot us. This will do no good. You can't keep 7 crores of people discouraged. Since we learn to die, nobody can dominate us. We from the Army League will try our best to help those who are embracing martyrdom and those who have received injuries. Thank you for listening to my words, and I hope you will have a great day. Thank you. Thank you so very much, Hasin Sarat Lumon, for your wonderful presentations and at the same time articulations. Now, one of our students, namely Abid Ryan, is going to deliver the speech, the historic speech of 7 parts in Bangla. He is from class 6. ভাইরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগে ভোট দেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, 23 বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষ নরনারীর আর্তনানের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষ রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।
1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1966 সালে 6 দফা আন্দোলনে 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। মনে রাখবেন, রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিওতে স্টেশন যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। 2 ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নিবার পারে। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলব এবং আমি যদি হুকুম দেওয়ার নাও পারি, তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবে, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা, জয় বাংলা। Dear audience, you might have got by this time that we have got a number of patriotic songs in our collection today. Let us enjoy another patriotic song entitled আমার দেশের মতো এমন দেশটি কোথাও আছে, বো কোথাকো পাখি ডাকে নিত্য হিজল গাছে. It is going to be performed by one of our students. She is none other than Sophie, studying in class 5. আমার দেশের মতো এমন দেশটি কোথাও আছে, ও কথা তো পাখি ডাকে নিত্য হিজল গাছে, নিত্য হিজল গাছে। আমার দেশের মতো এমন দেশটি কোথাও আছে, আমার দেশের মতো এমন দেশটি কোথাও আছে, ও কথা তো পাখি ডাকে নিত্য হিজল গাছে, নিত্য হিজল গাছে। আমার দেশের মতো এমন দেশটি কোথাও আছে। কোয়েল কোয়েল কুটুম পাখি মন বাজারে যায় রে নাকি, কোয়েল কোয়েল কুটুম পাখি মন বাজারে যায় রে নাকি। আছে সান্না সানু ঝিলে বিলে পুকুর ভরা মাছে, পুকুর ভরা মাছে। আমার দেশের মতো এমন দেশটি কোথাও আছে, আমার দেশের মতো এমন দেশটি কোথাও আছে, বউ কথা তো পাখি ডাকে নিত্য হিজল গাছে, নিত্য হিজল গাছে। আমার দেশের মতো এমন দেশটি কোথাও আছে। হাজার তারার মালিক চলে হেথার মাটির ধরে, সবার মুখে মিষ্টি কথা সবার হৃদয় ভরে রে, সবার হৃদয় ভরে। হাজার তারার মালিক চলে হেথার মাটির ধরে, সবার মুখে মিষ্টি কথা সবার হৃদয় ভরে রে, সবার হৃদয় ভরে। বুক জুড়ানো মধুর হাসি রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশি, বুক জুড়ানো মধুর হাসি রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশি। আহা সব দুনিয়া সেরা ও ভাই, এদেশ আমার কাছে, এদেশ আমার কাছে। আমার দেশের মতো এমন দেশটি কোথাও আছে, আমার দেশের মতো এমন দেশটি কোথাও আছে, ও কথা তো পাখি ডাকে নিত্য হিজল গাছে, নিত্য হিজল গাছে। আমার দেশের মতো এমন দেশটি কোথাও আছে, আমার দেশের মতো এমন দেশটি কোথাও আছে, আমার দেশের মতো এমন দেশটি কোথাও আছে। Dear viewers, now we are going to enjoy a poem entitled তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, written by Samsur Rahman. It's going to be recited by one of our students, namely
Rahina Tazrian Shraddha, studying in class 6. আমার নাম শ্রদ্ধা। আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতাটির নাম তোমাকে পাওয়ার জন্য এই স্বাধীনতা। লিখেছেন শামসুর রহমান। তোমাকে পাওয়ার জন্য স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডব দাহন। তুমি আসবে বলে স্বাধীনতা, সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল, সিথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর। তুমি আসবে বলে স্বাধীনতা, শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাং এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে। তুমি আসবে বলে স্বাধীনতা, ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো, রিকোয়েলস রাইফেলস আর মেশিন গান খই ফোটালো যত্রতত্র। তুমি আসবে বলে স্বাধীনতা, ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম। তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ার প্রবর বাস্তবিটার ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটা আর্তনাদ করলো একটি কুকুর। তুমি আসবে বলে স্বাধীনতা, অবুঝ শিশুর হামাগুড়ি দিল পিতামাতার লাশের ওপর। তোমাকে পাওয়ার জন্য স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডব। Dear viewers, let us enjoy another patriotic song entitled Ma Go Babna Keno, Amra Tomar Shantipriyo Shanto Chele. It's going to be performed by one of our youngest students, and she is none other than Uttara, studying in class 2. Let us enjoy the song. Dear audience, we have tried heart and soul to commemorate the historic day called 7th March. It is worth mentioning that we are not professionals, rather we are amateurs. There might be some flaws. I hope you will overlook them generously. However, only by celebrating the day we can't materialize Bangabandhu's dreams that he dreamed around us. We have to work hard to materialize his dream and at the same time to construct his Sonar Bangla.
As long as Padma Meghna Gauri Jamuna flows on, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, your accomplishments will also live on. Let us stay safe and sound until the situation normalizes and until the world gets back to its rhythm. And with this expectation, I am going to conclude my part right here today. Thank you so very much.